So if you are having some problem, so just message me. Like here might be internet issue will be there. Okay, fine. So if this is B vector and this is C vector, let's take as a B and C vector. So what B vector cross C vector will give? So what geometrically it will give? Anybody? If you take if you are doing cross product, means what it will give? Just now we have discussed. Sir, vector freedom, sir. Vector it will give. Okay, fine. Okay, vector it will give. But what else it will give? The final product is going to be a vector. B vector cross C vector means what geometrically it means? Will it give a area of parallelogram? This area of parallelogram means area of two triangle. Am I right? Area of two triangle. Yes or no? We have seen it, right? So basically, if you take a cross product B vector cross C vector, it will give a area of parallelogram. So basically, it will form a triangle and a two triangle. Okay, two triangle will be two triangle area of two triangle is equal to area of parallelogram. Okay, so basically, if you are doing cross product, means it will give a area of parallelogram. Okay. So as I said, as you said, so it will, the final product will be like a final answer will be in the vector form, right? That vector length is there, right? That vector length, the magnitude of vector length, okay, magnitude of vector. So that is basically the area, okay, the area formed by two vectors, okay. So this gray color vector is there, right? So this is the and this is the answer for B vector cross C vector. So this is actually B vector cross C vector. Okay. So this length of this vector is nothing but the area of formed by, means the area of parallelogram formed by B vector cross C vector. Okay. And then what you are doing? You are doing a dot product with the A vector. Dot product with the A vector means basically it will give a projection of this vector. Projection of this vector on this vector. Let's take this is your A vector. Okay. So projection of this vector on this vector means basically what? So if you are taking some torch light here and if you are showing means how much what we can say நிழல்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா. சோ எந்த அளவுக்கு வந்து நிழல் வந்து இது மேல பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு so we call it as a projection அப்படின்னு சொல்லுவோம். So basically இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா parallel இருக்கு. So வந்து நீங்க இங்க இருந்து லைட் அடிச்சீங்க அப்படின்னா so you will see the same length வந்து இங்க இருக்கும். கரெக்ட்டா? Same length வந்து லைக் இங்க இருக்குன்னா வந்து same length வந்து so you will get a same length. Okay, if you take a two vectors, okay, if you take a two vectors, okay, one vector is like this A vector and another vector is B vector. So if you do a dot product A vector dot B vector means you will be getting modulus of A vector dot mod AB cos theta, AB cos theta. So theta is equal to 0, right? Okay, fine. Basically this will give some A vector dot B vector modulus of A vector and modulus of B vector அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். So that will be the length. Okay, இந்த ஒரு length வந்து இங்க நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். ஓகேங்களா? So இப்போ வந்துட்டு so B vector cross C vector is the area and after that we will be getting some length. Okay, so area into length is what? Area. So this is giving area. A vector dot area vector வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா so this will be basically length into area. Yeah, so length into area is what? Area ஓட ஒரு length மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? Can I get some volume? So some area, you are having some area and you are
after finding this area, you are multiplying with length, basically b into h into l, that is a volume of some triangular shape, right? Volume of, okay. So length into area வந்து நம்ம multiply பண்ணா volume கிடைக்கும். So if a vector is multiplied with b vector cross c vector means basically you will get a volume of parallelepiped. Okay, volume of parallelepiped. So basically it will be something like this. Basically you will be getting volume of parallelepiped. Are you following me? Tell me yes or no. Yes, sir. Are you point? Okay, yeah. So basically this will give a volume of parallelepiped. Sorry. Parallelepiped. Okay. Basically, this will give a volume of parallelepiped. Fine. Okay. So how to compute? So we know how to compute a b vector cross c vector, and then we need to find out we will be getting one vector, and after that we need to do dot product. But instead of doing instead of having that much of complexity, so we can directly find this kind of vectors easily just by taking dot product of a vector, a1 vector, a2 vector, a3, sorry, a1, a2, a3. This is b1, b2, b3, c1, c2, c3. So just by taking it's basically determinant of a vector, b vector, c vector. Okay. So just by taking the determinant of this vector, you will get the answer. Okay. Basically, you will get a volume of parallelepiped. Okay. Fine. Fine. Okay. So you will find some question based on this. So they will ask you to find a vector dot b vector cross c vector. They will give some three vector and ask you to find. So you no need to compute b vector cross c vector, and after that you no need to find out a vector dot something b vector cross c vector. You can directly use this one and to get the answer. Okay. Fine. And so now coming to the main part. Something called directional derivative. Okay, so directional derivative means நம்ம எப்படி வந்துட்டு கால்குலஸ்ல வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் நம்ம பார்த்திருப்போம், கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன்ங்கிறது என்னது? Basically it will give how fast something is changing. Yes or no? Differential calculus we used to see. So அங்க வந்து என்ன பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா, ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா how fast or how slow my function is changing, கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா, ஸோ என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு 3 டைரக்ஷன்லயும் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு வெக்டார் ஃபீல்டு, ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து ஃபிளைட் மூவ்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபிளைட் மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும், இசட் ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஹைட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இப்படியும் போகும், பேக்லயும் வர பாசிபிலிட்டி இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அப்போ அவங்க வந்து 3 டைரக்ஷன்லயும் வந்துட்டு வந்து அது வந்து அந்த இது வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். பட் நம்ம கால்குலஸ்ல பார்த்ததெல்லாம் ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிறதா பார்த்தோம். பட் இங்க வந்து என்னன்னா 3 டைரக்ஷன்லயும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த கேஸ்ல வந்துட்டு டைரக்ஷனல் அந்த இடத்துல வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எவ்வளவு வேகத்துல வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ ஐ நீட் டு யூஸ் டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ். ஸோ இந்த டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் வந்துட்டு ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அந்த ஃபிளைட் டிராவல் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயுமே வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன ஸ்பீட்ல வேரி ஆயிட்டு இருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன ஸ்பீட்ல வேரி ஆயிட்டு இருக்கு, இசட் ஆக்சிஸ்ல என்ன ஸ்பீட்ல வேரி ஆயிட்டு இருக்கு, ஸோ 3 ஆக்சிஸ் சேர்த்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வேரி ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து இந்த டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ், அதான் டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் வித் டைரக்ஷன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு நோ லைக் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வேரி ஆயிட்டு இருக்கு, என்னோட பிளேன் வந்துட்டு எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல, ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன ஸ்பீட்ல வேரி ஆயிட்டு இருக்கு, இசட் ஆக்சிஸ்ல எவ்வளவு ஹைட் வந்துட்டு
இப்படியே போயிட்டு இருந்தாலும் ஹைட்ல வந்துட்டு எவ்வளவு வேரியேஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மூணையும் செப்பரேட்டா பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஃபார் அ ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் எஃப், ஓகே லெட்ஸ் டேக் அ ஃபங்க்ஷன். இது இந்த எஃப்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிளைட்டோட மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் a directional derivative, sorry, a scalar function f, directional derivative. Okay, for a scalar function f, the directional derivative or a scalar function, we can say it is a scalar function nu kuda solluvom. Scalar function is defined as del f appdin nama solluvaanga. Okay, so f is a scalar function. So dou f by dou x. So how to find out that del f அப்படினா it's equal to dou f by dou x into I vector plus dou f by dou y into j vector plus dou f by dou z into k vector. Okay fine. இதுல வந்து delங்கிறது வந்து we call it as a del operator அப்படினு சொல்லுவோம். So the del itself defined as dou by dou x of I vector plus dou by dou y of j vector plus dou by dou z of k vector. So இந்த del வந்து இந்த மாதிரி வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. Okay, so del f அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஓகே சோ இப்போ வந்து fங்கிறது இட்ஸ் just a scalar function. Okay, so how this del f, del f வந்து போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெல்லுக்கு வந்து dou by dou x of I vector plus dou by dou y of j vector plus dou by dou z of k vector. Okay, there is no dot product, it's just a multiplication. Okay, it's not a dot product. So idoda vandu f it's not a vector, so that also you need to take care. F is a scalar function. Okay, so there is no vector, it's a scalar function or scalar function. So dou by dou x, so இத வந்து உள்ள ஒவ்வொரு டேர்ம்லயே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது so you will get dou f by dou x I vector plus dou f by dou y j vector plus dou f by dou z into k vector. So this is how it is getting. Okay fine. இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஸ்கேலார் ஒரு இது ஓகே உங்களுக்கு புரியுறபடி சொன்னேன். ஓகே இப்போ வந்து என்னன்னா ஒரு இப்போ அந்த fங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த fங்கிறது ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருக்கு அப்படின்னா, சோ அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நீங்க டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா, so and the function வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா it will usually it will give a direction of the surface. Okay, so if you are taking some function, let's take this is one function. Okay, x axis y axis z axis ல இந்த மாதிரி இருக்கும்போது so இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, so let's consider this is f of x, y, z. ஒரு மூணு இதையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன், ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன். சோ இது வந்து ஒரு ஏரியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஓகே, சோ இதுக்கு வந்துட்டு நீங்க டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா, சோ திஸ் வில் ரெப்ரசென்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். சோ டைரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஏரியாங்கிறது என்னது? சோ டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஏரியா இஸ் நதிங் பட் இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ யூ வில் கெட் something, if it is a k vector means you will get k vector, some 2 into k vector, something you will get. Okay, இதே வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா, so this kind of vector you will get. Okay, so basically, so for a surface function if you are taking a directional derivative, that will give a direction of the surface. Okay, or else we can say it is a normal to the surface, because normal to the surface தான் வந்து we call it as a direction of the surface அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? So any doubt in this? So if you understand, just give me thumbs up. If you want to repeat, I will repeat. Okay, others? Is it clear for everyone? Okay,